Hello everyone, welcome to all of you on our educational YouTube channel. Dear student, in previous video lecture, we are already learned that the explanation and brainstorming questions on topic number 4.1, that is history of novel. Now in today's video lecture, we are going to learn that the activity based questions and their answers on given topic. Let's see first activity sheet. सी फर्स्ट क्वेश्चन मॅच द नॉवेल अँड नॉवेलिस्ट. आणि खाली काही कादंबरीची नावे दिलेली आहेत आणि ती नावे आपल्याला कादंबरीकारासोबत म्हणजेच नॉवेलिस्टसोबत मॅच करायचे आहेत. सी फर्स्ट नॉवेलिस्ट जोनाथन स्विफ्ट. जोनाथन स्विफ्ट यांनी गलिवर्स ट्रॅव्हल ही कादंबरी लिहिलेली आहे. सी सेकंड नॉवेलिस्ट सॅम्युअल रिचर्डसन. सॅम्युअल रिचर्डसन यांनी पॅमेला ही कादंबरी लिहिलेली आहे. सी थर्ड नॉवेलिस्ट मेरी शेल्ली. मेरी शेल्ली यांनी फ्रँकस्टेइन ही नॉवेल लिहिलेली आहे. सी फोर्थ नॉवेलिस्ट फ्रान्सेस बर्ने. आणि फ्रान्सेस बर्ने यांनी एवेलिना ही कादंबरी लिहिलेली आहे. नाव सी सेकंड क्वेश्चन A2. राईट ए शॉर्ट नोट ऑन सायकॉलॉजिकल नॉवेल. म्हणजेच काय मानसशास्त्रीय कादंबरीवरती आपल्याला शॉर्ट नोट लिहायचे आहे. सी आन्सर सायकॉलॉजिकल नॉवेल इज द वर्क ऑफ फिक्शन दॅट ट्रीट द इंटरनल लाईफ ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट ऑर इवन द अदर कॅरेक्टर्स ॲज मच ॲज द एक्सटर्नल फॅक्टर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सायकॉलॉजिकल रिअलिझम. इट इज ए वर्क ऑफ prose fiction which places more than the usual amount of emphasis on interior characterization and on the motives, circumstances and internal action which springs from and develops external action. For example, Great Expectations by चार्ल्स डिकेन्सन. म्हणजेच काय सायकॉलॉजिकल नॉवेलमध्ये कादंबरीतील मुख्य पात्र किंवा इतर पात्रांच्या अंतर्गत जीवनाला बाह्य घटकांप्रमाणेच महत्त्व दिलेले असते. नाव सी सेकंड ॲक्टिव्हिटी शीट. सी फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लँक्स विथ द राईट वर्ड्स अँड रीराईट द सेंटेन्सेस. म्हणजेच काय खाली काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत आणि त्या सेंटेन्समधील ब्लँक स्पेसमध्ये सुटेबल असा वर्ड आपण लिहायचा आहे आणि ते सेंटेन्स पूर्ण करायचे आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन देअर आर डॅश डॅश एलिमेंट्स इसेन्शियल ऑफ नॉवेल ऑर नॉवेला इन ब्रॅकेट 5, 6 अँड 7. सी आन्सर देअर आर 6 एलिमेंट्स इसेन्शियल ऑफ नॉवेल ऑर नॉवेला. नाव सी सेकंड क्वेश्चन थीम इज द डॅश डॅश इन द नॉवेल which can be expressed in a nutshell in bracket central idea, setting and plot. Say answer theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. Now see third, in the first half of 20th century a culture of dash dash magazines become popular. See option in bracket amazing, second option pulp, third option powerful. See answer in the first half of 20th century a cult of pulp magazines became popular. Now see fourth, space travel, time travel and extraterrestrial life may be seen in dash dash fiction. See option first option historical, second gothic and third science. See answer space travel, time travel and extraterrestrial life may be seen in science fiction. Now see second question, write a short note on a autobiographical novel. See answer the autobiographical novel is the novel based on the life of the author. However, the author changes the place and names of characters or even may changes or avoid certain details of his life.
It may or may not be in the first person narration. For example, David Copperfield, written by Charles Dickens. Now see third activity sheet. See first question, question A1. Rewrite the statements and state whether they are true or false. आपल्याला इथं काही स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत ते आपल्याला ट्रू आहेत की फॉल्स आहेत हे ओळखायचे आहे. सी फर्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए टर्म इज ए फ्रेज coined by R.K. Narayan. This statement is true statement. Now see second statement, the realistic novel is the novel based on the life of the author. This is also true statement. Now see third statement, the word picaresque is originated from the Spanish word picaro, which means a rough. This statement is false statement. Now see last statement fourth, the German word Bildungsroman indicates growth. These statements also false statement. Now see second question, question A2. Write a short note on epistolary novel. See short note. The word epistolary derived from the Latin word epistola, which means a letter. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents. Although letters are the most common basis for epistolary novel, diary entries are also popular form of this type. म्हणजेच काय, एपिस्टोलरी नॉवेल म्हणजेच काय तर पत्र स्वरूपात लिहिलेली कादंबरी, पत्राच्या स्वरूपात किंवा डायरीच्या स्वरूपात लिहिलेली कादंबरी त्याला आपण एपिस्टोलरी नॉवेल म्हणतो. त्याचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत पहा. फर्स्ट एक्झाम्पल पॅमेला नॉवेल आणि ही लिहिलेली आहे सॅम्युअल रिचर्डसन यांनी. सी सेकंड एक्झाम्पल, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल रिटन बाय ॲनी फ्रँक. Now see fourth activity sheet. See first question, question A1. Rewrite the sentences selecting correct alternatives. See first, the novel Rajmohan's Wife is written by dash dash. First option Mulkraj Anand, second option R.K. Narayan, third option Raja Rao, and last D option Bankim Chandra Chattopadhyay. See answer, the novel Rajmohan's Wife is written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Now see second sentence, the essential elements of novel are theme, plot, character, setting, style and dash dash. See first option surprise, second option suspense, third option conflict and last option D secrecy. See answer, the essential elements of novel are theme, plot, character, setting, style and conflict. Now see third statement, Tale of Genji has been described as the world's dash dash novel. See first option second option first, third option third and last D option biggest. See answer, Tale of Genji has been described as the world's first novel. Now see fourth statement, a novel is dash dash. See first option, a relatively long narrative fiction, second option a long verse, third option a long dramatic work and last D option poetic line. See answer, a novel is a relatively long narrative fiction. Now see second question, write a short note on utopian or dystopian novel. See short note, utopia is an imaginary community or society possessing the ideal qualities. It is a common literary theme, especially in science fiction or speculative fiction. Both utopias
and dystopia share characteristics of science fiction and fantasy, and both are usually set in a future in which technology has been used to create perfect living conditions. However, the focus of the novel is usually not on the technology itself but rather on the psychology and emotions of the characters who live under such conditions. For example, Gulliver's Travel, written by Jonathan Swift.